Namaste, welcome back to Filmy Bites with UV, a show where we talk about some wonderful filmmakers, review and rate their work. But before we start, I want you to hit that subscribe and the bell icon so that you can get all our updates as we post them. With that note, without any further ado, let's get right into the show. Today let's start our show with a Tamil short drama, Vizhiyin Vali. With a screen time of 10 minutes 47 seconds, the film is hosted on Kara Seva YouTube channel. The film basically is a backstory of this young man. His struggles, his situations that he has faced, the most precious things he lost in chasing his dreams. What is his story? What are his aims? Why is he struggling so much to reach his aims? And in order to reach his aims, what did he lose or how did he gain? Is an emotional packed story that is represented visually in this cinema. Now looking at the technical part, the film's story is written and directed by Mr. S. Syed. To start with, the film is a representation of a race between human dreams and human emotions. But I personally felt that makers were completely filled up with a lot of emotional thought process that they had no clue at times how to balance between different emotions. The short film often went out of premise and has an abrupt ending that will leave your audience wonder what really happened there. And I'm sure audience may not follow exactly what you are trying to tell them, leaving audience in a state of complete confusion and a very sketchy short film to watch. Moving on to camera, cinematography is done by Mr. Hemant, which is decent. But often the frames were a bit shaky that will result in a very disturbing look for your audience. I really love those bike riding shots, but then a few more close-ups would have helped your movie a lot. Most of the times the hard emotions were not captured properly because they were not having enough close-ups. If only they could have captured those emotions, I'm sure your movie would be much appealing to the audience. Now moving on to VFX and editing. VFX and editing of the movie is done by Mr. Bala. Where cuts was really good, I see when we are talking about colors, they were not properly balanced. In fact, I doubt if they have even balanced it. Most of the times visuals look very pale and burnt out. If only they could have balanced the colors and a little bit control over the light and brightness of the movie, I'm sure this movie would have been visually appealing. To conclude, this is a very emotionally strong idea, but then when you are executing this with a very limited skills and trying to impose a lot of emotions, that is when it will make your audience confused, resulting in watching a very sketchy output on their screens. It is at this time, audience will start feeling that it is a confused video narration or a very confusing idea, and they will not come to a conclusion where they can see the exact idea of the filmmaker. Hope filmmakers will take a note out of this and be very specific and clear when you are executing a film of this particular strength. I really appreciate the efforts they have given for this movie and appreciating the whole team here at Filmy Bites with UV. I rate this film a 1.5 out of 5. All the best. வெளியில் விழுங்க இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு நிறைய ஸ்ட்ரகிளிங் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரிபியூட் மாதிரி எடுத்திருக்காரு இந்த டைரக்டர்.
ஏன்னா இந்த கதையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 ஆள் ஆக்டிங் பண்ணணும், ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறாரு. ஸோ அதுக்குள்ளே நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அவர் வாழ்க்கையில் நடக்குது. மூவிஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது அவருக்கு. ஃபேமிலி பார்த்திங்கன்னா காசில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. கடன்காரங்க வந்து வீட்டுக்கு வெளியில் நிற்கிறாங்க. இந்த சூழ்நிலைலாம் தாண்டி எப்படி அவர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர்றாருங்கிறதான் கதை. When it comes to story, அந்த ஸ்டோரி சொன்ன விதமும் காட்டின விதமும் ரெண்டாக ஃபீல் ஆச்சு. ஏன்னா ஒரு அழகான கான்செப்ட். இந்த இது ஒரு ஹைலி பேக்ட் எமோஷ்னல் சீன்ஸ் ஆர் ஒரு நல்ல ஒரு விஷுவலைசேஷன் காட்டியிருக்கலாம். நான் காஸ்டிங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயலாக் டெலிவரிஸ்லாம் இன்னும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப வந்து ஏதோ டைலாக்ஸ் அப்படியே ஒப்பிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்தது. சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தி ஆர்டிஸ்ட் வந்து அந்த கேரக்டருக்குள்ளே இல்லையோன்ட்டு ஒரு ஃபீல் வருது. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து ஒரு கனெக்ட் ஏற்படாது இந்த ஃபிலிமுக்கும். நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஃபிலிமுக்கும் சரி ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் எனக்கு ஒரு கனெக்டாக அது வந்து ஆக மாட்டேங்குது. ஏன்னா ஒரு நேச்சுரலாக தெரிய மாட்டேங்குது. ஜஸ்ட்டு டைலாக்ஸை மனப்பாடம் பண்ணி அப்படியே ஒப்பிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம். அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து டைரக்டர் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி காம்ப்ரமைஸ் ஆகாமல் ஒரு ஃபுல் அந்த ஆக்டர்கிட்டேருந்து எவ்வளோ ஃபுல்லாக நம்ம வந்து அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் எடுத்துருக்கலாமான்ட்டு ஒரு ஃபீல் இருந்தது. சினிமாட்டோகிராஃபி ரொம்பலாம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அண்ட் வென் இட் கம்ஸ் டு சவுண்ட் டைலாக்ஸ் சவுண்டு வந்து டைலாக்ஸை விட ஜாஸ்தியாக தெரியுது. ஸோ உங்கள் டைலாக் வந்து கேட்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. நான் ஒரு சில இடத்துலலாம் பிஜிஎம் பயங்கரமாக ஏறுது, வால்யூம் கொஞ்சம் லோவாக இருக்குது. இந்த புல்லட் சீன்லலாம் வந்து நீங்கள் பேசுகிறீங்க, ஆனால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா புல்லட்டோட சவுண்டு தான் நிறைய வருது. அந்த ஆடியோ வந்து தி டைலாக்ஸ் அது பின்னாடி என்ன நடக்குதோ அது சரியாக நம்மளுக்கு கேட்க மாட்டேங்குது. இந்த மாதிரி மைனிங் திங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த மூவி வந்து இன்னும் நல்லா இருந்திருக்குமோன்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கு. இதோட இந்த படத்துக்கு நான் கொடுக்குற ரேட்டிங் 1/5. குட் லக். The next movie in our list is Peekaboo. Peekaboo is a Hindi horror film with the screen time of 7 minutes 29 seconds, hosted on Psychopath Brother Films YouTube channel. Now the story starts with this mother going out, leaving these two children home alone. The children decides to play hide and seek. The boy starts counting and the girl goes to hide, and she hides in a cupboard or a wardrobe. And this little fellow finishes his counting and starts searching for his sister. After a lot of search, he could not find her anywhere. That is when he decides to look into the cupboard. And even when he opens the cupboard, he could not find his sister. Simultaneously, we also see that there is an entity in this house that is around these children as they play. Now, where did this girl go? What is happening in this house? How will the story end is the rest of the story. Now, talking about the technicality of the film, the complete film is a one-man show. That is because the story is written, shot, directed and edited by Mr. Mohammad Jafar. Now I can totally understand what Jafar was facing while
shooting this film all by himself, but that is no reason that a filmmaker gives his audience to watch his output. To start with, the film really had a very weak, rather a very predictable storyline. The film really is shot and edited in a very old fashion. For a horror movie, cuts are really important to be very sharp and precise, which was not happening in this movie. Cuts weren't sharp or precise, and the angles they chose did not really work out that good. Now, talking about transitions, Dip to Black was the worst choice that a filmmaker can make for a horror movie. Any other transition could have added a lot of flavor to a horror movie. But then, the best thing about this movie is acting of the children. They really were the essence of this film. To sum up, this is just an experiment conducted by the filmmakers to see if they can scare their audience with the limited resources available, or it is just to test their own skills to understand how far they can scare their audience or make a movie of this kind. And if you ask me, they still have to work a lot on their technical skills and story narration skills. I'm sure they're going to develop their skills and come up with some wonderful movies that are going to scare us in coming time. Wishing them all the best, appreciating all their efforts. Here at Filmy Bites with UV, I rate Peekaboo a 2-star in our show. All the best. Peekaboo. Peekaboo is a horror genre concept which revolves around two kids who are playing at their home a game called Peekaboo. In other words, hide and seek. So, there is a little girl who hides in the cupboard, and her brother tries to find her while they are playing the hide and seek. And suddenly, the little kid gets missed. The boy searches the entire house, but he is not able to find his sister. So, what happens? Where is the sister? Is the sister a real ghost, or the ghost is doing something in that particular house? How they are going to come out of this particular problem are such mystical way of narrative end to this particular movie. The director had a wonderful visualization of his thoughts, and the story wise and the narrative, the way it was told, was good. Credits again to the person who has extracted the work from the little kids, because it's really difficult to get that work done from the kids, and nowadays they are really brilliant than the adult people. But I feel somewhere they could have gone doing some lightings inside the uh, uh, shooting location which they have been shot, because few scenes were too dark or too dull. Maybe he would have thought in that such genre needs this kind of lighting, but somewhere those color tones or those lightings, they could have looked into it, or when it comes to color correction as well, so those can give the movie a next level things. The VFX was good. The way it was shown was really good. Overall, what I liked was that instead of adding too many elements to the short film or to this genre or to this story,
the director kept it so simple that it just delivered what it needs to be done. With this, I rate Peekaboo a 2.5 out of 5. Good luck. Now guys, that brings us to the last movie of this episode, and the last movie of this episode is Megha. Megha is a Tamil short film with a screen time of 17 minutes 39 seconds. The short film is hosted on TADANN YouTube channel. The film basically is a combo of two different stories. In one of the stories, this young man, who is a fan of filmmaker Mr. Gautam Vasudev Menon, is trying to express his love to his girlfriend. And after a great struggle, after taking a lot of rehearsals, watching Gautam Vasudev Menon's movies, he expresses his love to this girl. And in another story, we see this young man who is struggling very hard to become a filmmaker. Now, what are these two different stories? How are they interconnected with each other is the gist of the story. Now, moving on to the technical part, the film is written and directed by Karthick. Now, we can clearly see that the film has a great deep influence of filmmaker Gautam Vasudev Menon. In other words, I will say that most of the film is just carried out by the film or visual clips of films like Vinay Thandi Varuvaya or Varanamayiram, which I personally think did not work out at all. The film frankly made me feel that it is very slow and lagging. The length of the film really disconnects and disappoints your audience, especially when you are showing them clips of different kind of movies all stitched into your movie, which are not really contributing exact point when you really had such a deep intense point all by the script's core subject itself. In short, I would say that there was a lot of essence of Gautam Vasudev Menon, but where is essence of Karthik in this movie? Now, moving on to camera, cinematography is done by Karthick, which is decent. I see some very nice frames, apart from few low angles which look really weird. And also, when we talk about lighting often was a bit too open or too overexposed that it started feeling like a burnout in your frame. I'm sure you could have controlled your light or changed the angles, or you can also control light in your ISO systems. If only the light was controlled a bit more, I think your images would be much sharper when you are editing. It would showcase, or it would give an added advantage for the editor to color grade it in a much more appealing fashion. Now let's see the editing part. Editing is done by Karthik, which is nice. We can see some nice cuts except for few dip to black transitions. All the rest of the transitions were really good. But then again, if we are talking about the color correction, I see there were a lot of overexposed frames which has to be worked on. The color of the film really looks very unbalanced, and again, as I told, that might be a result of overexposed frames that the editor has to work with. To summarize, the film had a great storyline, but the way it is processed was not really that impressive. Too much of Gautam Vasudev Menon and a lot of his movie clips shooted up the length of the film so much that your audience will start feeling the lag in the movie and may get disconnected from the movie. That is a great danger and damage that can happen to your movie. But then, appreciating the whole team's great efforts and really appreciating the story's core point, here at Filmy Bites with UV, I rate this film a 3-star in our show. All the best. மேகாங்கிற ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, ஒரு 2 பேர் அவங்க வாழ்க்கையை பற்றி ஏதோ பேசுகிறாங்க. அப்படியே கட் பண்ணோன்னா ஒருத்தர் வந்து அவரோட தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு
பேர் மேகா. அவகிட்ட எப்படி அவரோட லவ்வை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு, நிறைய வேஸ் ட்ரை பண்ணுறாங்க. அதுக்கு நிறைய தமிழ் மூவிஸ் பார்க்குறாரு, லைக் வாரணமாயிரம் மூவிஸ் மாதிரிலாம் நிறைய பார்க்குறாரு ஒரு பிக்கப் லைன் கிடைக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறமா அந்த பொண்ணுக்கிட்ட கால் பண்ணி பேசுகிறாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கிறதுன்னு மிச்ச கதை. இந்த கதையை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு நரேஷன். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒரு எண்டு வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு வேவ் லென்த், ஒரே மாதிரி வேவ் ஃபார்மில் தான் போயிட்டுருக்கும் கதை. சடனாக ஒரு அப் ஆகுறது, இல்லைன்னா அந்த ஒரு அப் அண்ட் டவுன் இல்லாமல் ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ஹெவி, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு சிம்பிள் நரேஷன் சொல்லலாம், இன் அதர் வேர்ட்ஸ். பட் எனக்கு எங்கே கொஞ்சம் ஃபீல் ஆச்சுன்னா, அந்த ஒரு மூவிஸை பார்க்குறத விட மேபி நிறைய ஒரு காமிக்கல் திங்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கலாம், இல்லைன்னா நிறைய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் ப்ராக்டிஸிங். அந்த ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட எப்படி அந்த ப்ரப்போஸ் பண்ணுற அந்த ஒரு சீக்வன்ஸை டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் காட்டியிருக்கலாம். மேபி லைக் இந்த சென்னை 28 வரும் இல்லையா, அந்த சிவா பேசுவான், வானமோ நீளம் நீ தான் என் பாலம். அப்போது ஒரு சின்ன ஒரு காமிக்கலாக ஒரு சின்ன ஒரு சீக்வென்ஸ் வரும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட மொக்க வாங்குறது, அந்த மாதிரி சின்னதாக சும்மா ஒரு ட்ரெஸ் ஒரு ரிஹர்சல் பார்க்குறான், அதில் ஏதோ ஒரு இது அந்த மாதிரி அங்கங்கே கொஞ்சம் ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் அவன் ஆட் பண்ணியிருந்தானா இன்னும் நல்லா வந்திருக்குமோன்ட்டு ஒரு சின்ன ஃபீலிங். சவுண்டு கொஞ்சம் பார்த்துருக்கலாம், பிஜிஎம் வேறு மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். ஏன்னா நிறைய ஸ்கோப் இருந்தது இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா நிறைய ஸ்கோப் இருந்தது. விச் ஐ திங்க் அந்த டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் சரி கொஞ்சம் கை கொடுக்கலையோ, லைட் கை கொடுக்கலையோ, இந்த சென்ஸ் ஐ மீன் ஒரு படி மேலே போயிருக்கலாமோன்ட்டு ஒரு ஃபீல். ஸோ அந்த படம் எப்படி வந்திருக்கோ அதை விட இன்னும் சூப்பராக வந்திருக்கலாம். இதுதான் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபீலிங். இதோட நான் கொடுக்குற ரேட்டிங் 1.5 out of 5. குட் லக். So that brings us to the end of the show, guys. Hope you enjoyed our episode today. But before I go, let me remind you that you can watch all these movies that we just reviewed by hitting the link given in the description below. I personally want you to watch all these movies and write to us what do you think about these movies. And if you are a filmmaker yourself and wants us to review your films, all you have to do is just get into our description below, hit one of the social networking site links that we are given in the description, inbox us your film link along with a poster and write to us that you want us to review your film in our show, and we are going to do it. You can also be a part of our WhatsApp group. The link is given in the description below. Now with that note, till we meet next week with some wonderful filmmakers and their work that we are going to review in our show. This is me, Uday, signing off. Namaskar.